Hello students, how are you? I hope you are safe at home. Now today we are going to learn the first poem of our English textbook, and that's Teenager's Prayer. Okay? Now you open your textbooks and notebooks and take your pencil and pen in your hand. Did you open your books? Okay. Now you know that the heading is a teenager's prayer. So first of all, let's understand the meaning of the prayer. There are only two words in this heading. First is a teenager and the second one is a prayer. So first of all, tell me, what do you mean by a teenager? Yes, teenager is a person aged between 13 to 19 years old. That's it. And another word is prayer. What is prayer? You know, in Marathi, prayer means prarthana. But in English, what can you say? Prayer is a solemn request made to God for help. So this is the clear meaning of the title, isn't it? Okay, now we have seen the meaning of the title of our poem. Now before actually beginning this poem, we have to learn the activities given in warming up section. So now you have to open the page number 2 of your textbook. This is page number 2. So here you will see the heading warming up. Under this warming up, you will see the title chit chat. So under the chit chat, one question is given here for discussion. What is that question? Read that question. That question is, when you have to take important decisions, what do you generally do? So this question is given for discussion. Now please remember, now you are not in school, you are not sitting in your class, so you cannot discuss with your friends, you cannot discuss with the other students in your class. But today you are at home. You can discuss with your family members, you can discuss with your parents, you can discuss with your brothers and sisters. And what to discuss? The question is given for discussion. When you have to take important decisions, what do you generally do? This is the question for your discussion. So discuss on this question. And under that question you will see some options are given. So read those options and we have to give the rating to these options. So first of all, tell me, did you understand the meaning of the question in Marathi? Yes? The question, when you have to take important decisions, what do you generally do? जेव्हा तुम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेता, तेव्हा सामान्यतः तुम्ही काय करता? हा याचा मराठीमध्ये अर्थ आहे. तर याचा विचार करताना प्रथम निर्णय घेताना तुम्ही काय करता? पालकांशी चर्चा करता की देवाजवळ प्रार्थना करता की एका शांततेमध्ये शांत राहून चिंतन करता? असे वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत. सो यू हॅव टू गिव्ह ओनली द रेटिंग फ्रॉम 1 to 6. सर्वात प्रथम जी कृती तुम्ही कराल निर्णय घेताना त्याला नंबर 1 द्यायचा, दुसऱ्यांदा जी कृती कराल त्याला नंबर 2 द्यायचा, तिसऱ्यांदा जी कृती कराल त्याला नंबर 3 द्यायचा. अशा प्रकारे 6 रेटिंग द्यायचे इथे. So did you understand how to give rating? Okay. So this is the first part of the warming up section. Now after that there is another part, and in that part we have to learn about the figure of speech apostrophe. कधी कधी काय होते की कवितेमध्ये एखाद्या अननोन व्यक्तीशी किंवा एखाद्या अब्सेंट व्यक्तीशी, एखाद्या गैरहजर व्यक्तीशी प्रत्यक्षपणे बोलल्यासारखा बोलत असतो.
त्यावेळी ही फिगर ऑफ स्पीच ॲपॉस्ट्रॉफी ही तिथं येत असते. दॅट मीन्स व्हेनेवर द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली with an absent person or an unknown person or an idea or an abstract thing, then comes the figure of speech and apostrophe. Is it clear? तर apostrophe figure of speech इथे आपण क्लिअर केली आहे. Now do you know there is another apostrophe also, and that another apostrophe is the punctuation mark. पंक्च्युएशन मार्क ज्याला कॉमासारखं, दॅट इज जस्ट लाईक ए कॉमा, त्याला सुद्धा आपण काय म्हणतो, पंक्च्युएशन मार्कमध्ये त्याला नाव आहे ॲपॉस्ट्रॉफी. त्याचा उपयोग आपण कुठे करतो? इट इज यूज बिफोर यस, लाईक टीचर्स बुक, अ टीनेजर्स प्रेयर. अशा शब्दांमध्ये ॲपॉस्ट्रॉफी यसचा आपण यूज करतो. अँड व्हॉट डज ॲपॉस्ट्रॉफी यस शो? इट शोज पोझेशन. ॲपॉस्ट्रॉफी यस पोझेशन म्हणजे मालकी दाखवतो. टीचर्स बुक म्हणजे शिक्षकांचं पुस्तक. ओके, नाव वी यूज ॲपॉस्ट्रॉफी यस इन द शॉर्टन वर्ड्स लाईक डोंट, डिडंट, डझंट, वॉझंट, वेरंट. तर अशा शॉर्टन संक्षिप्त शब्दांमध्ये सुद्धा हे ॲपॉस्ट्रॉफी चिन्ह आपल्याला आलेलं दिसेल. Now, did you understand the meaning of the apostrophe, the figure of speech, and apostrophe, the punctuation mark? दोन्ही मधला डिफरन्स आपल्याला कळला? ओके. So here ends the warming up section of this poem. Okay. Now let's turn to the poem. Now first of all, I am going to read the whole poem for you loudly. Please listen to the poem, listen to each line and every word very carefully. Are you okay? Are you ready to listen? Okay. Now, you know the title is A Teenager's Prayer. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. So this is the whole poem. We have read the whole poem. Now, who is the poet of this poem? J. Morse. J. Morse is a well-known American poet. Now, let us understand the poem stanza by stanza. So again, look into the first stanza. The first stanza says, each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. So, for teenagers, every day brings new beginnings. That means each day is a new day for the teenager. Each day, the teenager has to take important decisions that will affect his future life. And the teenager knows that he alone is responsible for his own decision. He knows that he alone will be responsible for the result of his own action. ओके. तर या स्टॅन्झामध्ये कवी म्हणजे आपल्याला लक्षात ठेवायचं की कवी हा एक टीनेजर आहे आणि तो टीनेजर काय म्हणतोय की प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी हा नवीन असतो. नवीन सुरुवाती घेऊन येणारा प्रत्येक दिवस माझ्यासाठी असतो आणि दररोज मला महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात.
आणि माझ्या निर्णयासाठी मी स्वतःच जबाबदार असतो. मलाच माझे निर्णय निवडावे लागतात. मलाच माझ्या ॲक्शन्स, माझ्या कृती निश्चित करायच्या असतात. इज इट राईट? ओके. नाव लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट स्टॅन्झा. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Here, teenager knows that there are many options around him. There are many opportunities around him. And out of these options, he has to choose the right option. He has to choose the correct option. If he chooses the right option, that will take him to success. And if he chooses the wrong option, that will take him to distress and unhappiness. So that's the meaning of the stanza. आता या स्टॅन्झा मध्ये टीनेजरला माहीत आहे, त्या किशोर असलेल्या मुलाला माहीत आहे की माझ्यासमोर अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत, अनेक ऑप्शन्स आहेत, अनेक अपॉर्च्युनिटीज माझ्यासमोर आहेत आणि या सर्वांमधून मला योग्य ऑप्शन निवडायचं आहे, योग्य संधी निवडायची आहे. जर का मी हा निर्णय घेताना चुकलो तर मला अपयश मिळेल. योग्य मार्ग जर मी निवडला तर मला यश मिळेल आणि अयोग्य मार्ग जर मी निवडला, वाईट मार्गाला जर गेलो तर काय होईल? मी अपयशाकडे जाईल, दुःखात जाईल, विनाशात जाईल. तर हे या टीनेजरला इथे माहीत आहे. थर्ड स्टॅन्झा. द थर्ड स्टॅन्झा सेज, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. सो हिअर द पोएट रिक्वेस्ट गॉड. He requests God that he want to see everything clearly. He requests God to open up his eyes because he want to see everything clearly. And he also tells God to help him stand for what is right. To stand for right means to stand on the side of the truth. So if he wants to stand on the side of the truth, he needs to have the best qualities within himself. That's why he requests God to bring out the best qualities within himself. याचा अर्थ असा आहे की कवी या कडव्यामध्ये देवाला एक विनंती करतात, की देवाला म्हणतात की हे परमेश्वरा, तू माझे डोळे उघड आणि मला प्रत्येक गोष्ट स्पष्टपणे बघायची आहे. प्रत्येक गोष्ट मी स्पष्टपणे पाहू इच्छितो आणि मला सत्याच्या बाजूने उभं राहण्यासाठी तू मदत कर. आय वॉन्ट टू स्टँड ऑन द साईड ऑफ द ट्रूथ. आय वॉन्ट टू स्टँड ऑन द साईड ऑफ द राईट. सत्याच्या बाजूने उभं राहण्यासाठी हे देवा मला तू मदत कर. आणि त्यासाठी मला आवश्यक असलेले जे चांगले गुण आहेत माझ्यातले, जे उत्तमोत्तम गुण आहेत, त्या उत्तमोत्तम गुणांना माझ्यातून बाहेर काढ, प्रकट कर, अशी विनंती देवाला टीनेजर करत आहे. ओके. नेक्स्ट स्टॅन्झा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. In this stanza, he again requests God to give him courage to say no when temptation comes along his way. Temptation here means the strong wish to do something bad or wrong. So he requests God to give him courage to say no when any temptation comes along his way. There are so many temptations around himself. Temptation of smoking, there is temptation of drinking, there is temptation of playing cards, etc., etc., etc. So there are hundreds of temptations around himself, and he wants to keep himself away from these temptations. He wants to keep himself aloof from these temptations. And if he could keep himself away,
then he will be able to keep his body clean and fit for his life. And he wants to keep his body clean and fit. He wants to be healthy and strong in his teenage. ओके, तर याचा अर्थ असा आहे की देवाला टीनेजर अशी पुन्हा एक विनंती करतो की मला नाही म्हणण्याचं धैर्य दे. कशाला नाही म्हणण्याचं? की जेव्हा केव्हा माझ्यासमोर असे टेम्पटेशन्स येतील, अशा अनेक प्रलोभनं येतील जे आपण समाजामध्ये पाहतो. अनेक मुलं दारूच्या व्यसनाला बळी पडलेली दिसतात. अनेक मुलं स्मोकिंग करताना दिसतात लहान लहान वयाची. अनेक मुलं कार्ड्स खेळताना दिसतात. तर अशा हजारो प्रकारचे जे प्रलोभन आहेत, जे मोह आहेत, त्या मोहाला मला बळी पडायचं नाही असं तो म्हणतो आहे. आणि म्हणून मला त्या मोहाला नाही म्हणण्याची ताकद दे. नाही म्हणण्याची मला काय कर, ताकद दे किंवा धैर्य दे, अशी विनंती देवाला तो टीनेजर करत आहे. ओके. नाउ द लास्ट स्टॅन्झा. द लास्ट स्टॅन्झा इज when my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. So in this stanza, teenager seems very satisfied because he knows that he has lived his teenage in a very good way, in the best manner. And he wants to have the company of God. He wants to have the company of God because he knows if he has the company of God, he will live his future life in the very best manner. Okay. Now we have seen the whole meaning of the poem. Okay. Now let's turn to the margin question. Here some margin questions are given. So let's look at the margin question. First margin question is, what is the age group of the speaker in the poem? Can you tell me? Yes, the title itself is very clear, Teenager's Prayer. From the title you can answer. The age group of the speaker is between 13 to 19 years. Now, what is the second question? The second question is, what decisions does the speaker have to take? टीनेजरला कोणते निर्णय घ्यायचे असतात? टीनेजर हॅज टू टेक द इम्पॉर्टंट डिसिजन्स फॉर हिज फ्युचर लाईफ दॅट विल अफेक्ट हिज फ्युचर लाईफ. ओके. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does each new day fetch? Fetch here means bring. What does each new day bring for the teenager? So each day brings new beginnings for the teenager. प्रत्येक नवीन दिवस नव्या सुरुवाती घेऊन येतो आहे. कोणासाठी? टीनेजरसाठी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाऊ शुड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन्स? प्रलोभनं असतील, टेम्पटेशन्स असतील, तर याला कसा प्रतिसाद आपण दिला पाहिजे? सो वन शुड से नो टू टेम्पटेशन. One should keep oneself away from any temptation. टेम्पटेशन पासून, मोहापासून, प्रलोभापासून प्रत्येकाने दूर राहायला पाहिजे. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, what effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens? त्याचं टीनेज वय संपल्यावर कोणता परिणाम बघायला टीनेजरला आवडेल? So at the end of his teens, the teenager wishes to see that he has lived his teenage life in the best manner. टीनेज वय संपल्यावर त्याला हे पाहायचं आहे, अशी त्याची पाहण्याची इच्छा आहे की आपण टीनेज लाईफ खूप उत्तमरित्या जगलो आहे. ओके. इज इट करेक्ट? नाउ, इन व्हॉट कंडिशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी? कवीला आपली बॉडी, आपलं शरीर कोणत्या स्थितीमध्ये ठेवायचं आहे, राखायचं आहे? सो द आन्सर टू धिस, हू विल टेल मी द आन्सर? ओके, एक्झॅक्टली. ही वॉन्ट्स टू कीप हिज बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर हिज फ्युचर लाईफ. ही वॉन्ट्स टू कीप हिज बॉडी हेल्दी अँड स्ट्रॉंग फॉर हिज फ्युचर लाईफ.
Okay, got it? Okay. The next question is, whose company does the poet wish for in the walk of life? आपल्या जीवनामध्ये कवीला कोणाची कंपनी म्हणजे सोबत हवी आहे? In the last stanza, it is very clear that he wants to have the company of God. शेवटच्या कडव्यामध्ये स्पष्ट केलेलं आहे की टीनेजरला देवाची सोबत हवी आहे. जर देव सोबत असेल, देवाचा हात जर आपल्या डोक्यावर असेल, तर सर्व काही व्यवस्थित होईल. एव्हरीथिंग विल बी गुड, एव्हरीथिंग विल बी राईट इन हिज लाईफ इफ ही हॅज द कंपनी ऑफ गॉड. ओके, सो until now we have seen all the meaning of the poem, stanza by stanza. Now the next part of the poem is English workshop. So this is the part of English workshop. So the activities given in this English workshop are very important because they boost your understanding. तुम्हाला जी काही पोयम समजली आहे त्याचं आणखी दृढीकरण करण्यासाठी ह्या ॲक्टिव्हिटीज करणं खूप महत्त्वाच्या आहेत. तुम्हाला त्या करायच्या आहेत आणि इथे मी तुम्हाला ह्या ॲक्टिव्हिटीज होमवर्कसाठी देत आहे. यू कॅन डू दिज ॲक्टिव्हिटीज, यू कॅन राईट दिज ॲक्टिव्हिटीज इन युअर नोटबुक्स अँड फॉर दॅट यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ युअर टीचर. तुमच्या टीचरची हेल्प घेऊ शकता. जर काही अडचणी आल्या, काही तुम्हाला डाऊट्स असले, यू कॅन contact your teacher. Okay, again या कवितेमध्ये काही फिगर्स ऑफ स्पीच आलेले आहेत. त्या फिगर्स ऑफ स्पीचबद्दल मला तुम्हाला काही सांगायचं आहे थोडक्यात. सो फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज ॲलिटरेशन. या कवितेमध्ये ॲलिटरेशन ही फिगर्स ऑफ स्पीच आलेली आहे. सो इन ॲलिटरेशन द साऊंड ऑफ द सेम लेटर इज रिपीटेड. ॲलिटरेशन या फिगर्स ऑफ स्पीचमध्ये, फिगर्स ऑफ स्पीच म्हणजे भाषेचा अलंकार. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की एकाच अक्षराचा जो साऊंड आहे तो रिपीट होत असतो. फॉर एक्झाम्पल, स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. हिअर द साऊंड ऑफ यस इज रिपीटेड. सो देर इज द फिगर्स ऑफ स्पीच ॲलिटरेशन. नंबर 2, ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. हिअर विच साऊंड इज रिपीटेड? The sound of which letter is repeated? Here it is clear that the sound of D is repeated, down the darkened road. The sound of D is repeated. That means here also there is the figure of speech alliteration. Third, he hit his head against a beam. So which sound is repeated in this? Exactly, the sound of H is repeated. He hit his head. The sound of H is repeated and that's why there is alliteration. समजलं का? alliteration म्हणजे साऊंड एकाच लेटरचा, एकाच अक्षराचा साऊंड पुन्हा पुन्हा रिपीट होत असेल दिलेल्या लाईनमध्ये, तर तिथे alliteration हा भाषेचा अलंकार होतो. नेक्स्ट, या पोएममध्ये आणखी एक इन्व्हर्शन हा पण एक फिगर्स ऑफ स्पीच आलेला आहे. सो इन इन्व्हर्शन व्हॉट हॅपन्स? द वर्ड ऑर्डर इज चेंज फॉर एम्फॅसिस. इन्व्हर्शन या शब्दाचा अर्थच मुळात असा आहे की उलटा पालट. इन्व्हर्शन मीन्स द चेंज. द वर्ड ऑर्डर इन द गिव्हन सेंटेन्स इज चेंज. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड इन्व्हर्शन. तर फॉर पोएटिक इफेक्ट, फॉर गिव्हिंग पोएटिक इफेक्ट, द पोएट मेक्स सम चेंजेस इन द word order of the sentence. For example, here decisions I must make. The word order in this sentence is change. याची राईट ऑर्डर कशी आहे? I must make decisions असं आहे. पण कवीनी पोएटिक इफेक्ट देण्यासाठी decisions I must make असं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय झालं की शब्दांची उलटा पालट झालेली आहे, शब्दांची वर्ड ऑर्डर जी आहे ती बदललेली आहे. तर दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्शन. ओके, समजलं? शब्दांची उलटा पालट जर कवी करत असेल एखादा पोएटिक इफेक्ट देण्यासाठी, तर तिथे कोणता अलंकार, कोणती फिगर ऑफ स्पीच असते? मग इन्व्हर्शन. ओके, नाऊ या पोएममध्ये
मेटॅफर नावाचा आणखी एक फिगर्स ऑफ स्पीच आलेला आहे. आणि मेटॅफर जेव्हा तुम्हाला समजून द्यायचं आहे तर मला सिमिली पण तुम्हाला समजावून सांगावं लागेल, कारण मेटॅफर आणि सिमिली दीज आर दी sides of the two coins. Okay, so first of all let us see simile. In simile what happens, the comparison is made between two things by using the words like and as. दोन वस्तूंमध्ये, दोन गोष्टींमध्ये लाईक आणि ॲज असे शब्द वापरून काय केलेली असते, कंपॅरिझन किंवा तुलना केलेली असते. लक्षात. आता याचं एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल आहे, हिज हार्ट इज ॲज बिग ॲज द ओशन. हिअर टू थिंग्स आर कम्पेअर्ड, हिज हार्ट अँड द ओशन. दीज टू थिंग्स आर कम्पेअर्ड बाय युझिंग द वर्ड ॲज. द सेकंड एक्झाम्पल इज, हर फेस इज ब्युटिफुल लाईक अ मून. विच टू थिंग्स आर कम्पेअर्ड हिअर, हर फेस अँड अ मून. She has compared these two things by using the word like. तर डेफिनेशनमध्ये आपण बघितलेलंच आहे की जेव्हा दोन गोष्टींची तुलना कवी लाईक आणि ॲज या शब्दांचा वापर करून करत असेल तेव्हा कोणता फिगर्स ऑफ स्पीच येत असतो, दॅट इज सिमिली. इज इट क्लिअर? ओके. नाउ लेट अस सी मेटॅफर. मेटॅफर. इन मेटॅफर two different things are compared without using the word like and as. अगदी सोपं आहे. मेटॅफरमध्ये सुद्धा कंपॅरिझन केलेली असते वेगवेगळ्या गोष्टींची, पण एक फरक आहे, इथे लाईक आणि ॲज ह्या दोन शब्दांचा वापर केलेला नसतो. विदाउट युझिंग द वर्ड लाईक अँड ॲज ही हॅज कम्पेअर्ड द टू थिंग्स. ओके. सो व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ मेटॅफर. या कवितेमधलं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो आहे की रोड ऑफ लाईफ असा एक शब्दोच्चार इथे आलेला आहे. रोड ऑफ लाईफ. ओके. आणखी ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हे सुद्धा एक एक्झाम्पल आहे मेटॅफर. ओके. तर आतापर्यंत आपण फिगर्स ऑफ स्पीच किती बघितलं आहे मग सांगा. पहिली फिगर्स ऑफ स्पीच आपण बघितलेली आहे ॲपॉस्ट्रॉफी. सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच आहे ॲलिटरेशन. थर्ड इन्व्हर्जन. नंबर 4 सिमिली अँड नंबर 5 मेटॅफर. ओके. आतापर्यंत 5 फिगर्स ऑफ स्पीच आपण बघितलेलं आहे. ओके. नाउ in this stanza, in this English workshop, there is one important question for you, that is the appreciation of the poem. हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असतो कोणत्याही पोएमवरती, आणि तो क्वेश्चन पेपरमध्ये ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये 5 मार्कांसाठी विचारलेला असतो. सो while writing appreciation of the poem, we should know the points to write the appreciation. ॲप्रिशिएशन लिहिण्याचे मुद्दे लक्षात ठेवा. अतिशय सोपे आहे. व्हेरी इझी पॉईंट्स आर देअर. द फर्स्ट पॉईंट इज टायटल, द सेकंड वन इज पोएट, द थर्ड इज राईम स्कीम, द फोर्थ वन इज फिगर्स ऑफ स्पीच, अँड द फिफ्थ इज थीम और सेंट्रल आयडिया. तर मार्किंग स्कीम याची अशी असते की टायटल आणि पोएट या दोन्ही मिळून 1 मार्क दिलेला असतो. राईम स्कीमला 1 मार्क असतो, आणि फिगर्स ऑफ स्पीच ह्याला सुद्धा 1 मार्क असतो, आणि थीम और सेंट्रल आयडिया याला मात्र 2 मार्क दिलेले असतात. ओके. सो लेट अस सी द ॲप्रिशिएशन ऑफ दिस पोएम. सो द टायटल ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर्स प्रेयर. देन दिस पोएम इज रिटन बाय J. Morse. Okay. Now the rhyme scheme of this poem is A B C B. आता B is repeated by, याचा अर्थ असा आहे की सेकंड लाईन अँड फोर्थ लाईन, these two lines rhymes with each other. ह्या कवितेत प्रत्येक स्टॅन्झामध्ये दुसरी आणि चौथी जी लाईन आहे ती एकमेकाशी राईम होते. ओके. नाव फिगर्स ऑफ स्पीच. या पोएममध्ये फिगर्स ऑफ स्पीच कोणकोणते आलेले आहे? ॲलिटरेशन, इन्व्हर्शन, ॲपॉस्ट्रॉफी अँड मेटॅफर. ओके. देन थीम. व्हॉट इज द थीम? व्हॉट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द
poem, the teenager requests God to help him to take the right decision. He also requests him to keep himself away from temptations. So in at least 2 or 3 sentences we have to write the theme or central idea of the poem. So in this way, writing an appreciation is a very easy task for you, and that will give you 5 marks. Okay? So असं ॲप्रिशिएशन तुम्हाला या पोएमचं तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचं आहे. आणि जर काही अडचण तुम्हाला आली, इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी, यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ युअर टीचर. ओके. देन अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, another important question in this English workshop is that how to take an interview. इंटरव्ह्यू कसा घ्यायचा, मुलाखत कशी घ्यायची. सो टू टेक एन इंटरव्ह्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू मेक द सेट ऑफ क्वेश्चन्स. प्रश्नांचा एक संच तुम्हाला बनवावा लागतो. तर तो प्रश्नांचा संच. सो ॲटलिस्ट 10 क्वेश्चन्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द क्वेश्चन. द क्वेश्चन शुड बी अ मिक्स ऑफ WH or yes no type questions. WH type questions that begins with W or H, and yes no type question begins with, they begin the answer of this question should be in yes or no. So here ends the part of English workshop of this poem. Okay, so we have learned each and every part of this poem, including English workshop. Okay, now thank you very much. Bye and have a nice day.